Tara, check natin meal prep ko for today. Hello guys, it's a Tuesday, then it's a meal prep day mga besh. Come on, day 2 for the week. And for breakfast, isaysay natin ha guys. For breakfast, we have this Korean gochujang barbecue pork belly lumpia wrap. Ayan, come on. Kita nyo ba? For snacks guys, we have a moist double chocolate cake na may apple. Come on, an apple a day keeps the jowa nearer. Char! For lunch, we have Monterey chicken and bacon with broccoli with mixed veggies, mashed potatoes, and cayenne mushroom cream. So, ito yung cayenne mushroom cream. Ayan. And then, of course, lastly for dinner, we're having an aburi beef rice bowl. Ayan, Japanese. Come on. So, ano pang hinihintay natin mga sisi? Bagong lahat, mag-subscribe ka muna. Come on, subscribe. Hintayin kita. Subscribe mo na? Good! Let's start with breakfast. Come on! Okay guys, breakfast time. Let us now have our breakfast. Ito yun. Ang pangalan nito? Korean gochujang barbecue pork belly lumpia wrap. So, maglulumpia tayo for breakfast. Come on! So, paano to sis? Irarap natin mano-mano no sis? So, buksan natin ang lumpia. Kunya natin ang ating ano. Ba yun? Paano ba to? Ayan. Ito yung you wrap your own sis. Ang saya. Napaka-interactive ng pagkain. Come on. So, of course, ganito gawa ng lumpia, no? Tanggalin muna isa-isa ang balot. Ayan. Tapos, kumuha po ng laman. Ayan. Lagay tayo ng, of course, cabbage. Lagay tayo ng gulay. Lagay tayo ng pork belly. At ng, anong tawag doon sa gulay na to, ting? Cilantro. Char! Basta yon, oo. Sobrang pait. Wansoy. Tama ba? Tapos lagyan mo ng sauce. Lagyan mo ng sauce. Ano kayang sauce to, guys? Okay, it's a Korean sauce. Char! Lagyan natin sa ibabaw. Yes! Tapos ako makasyal na ito, ti. Tapos i-wrap natin ganito. Ala! Ayan. Basta ganyan. Cheers! Kaloka, masarap, malasa. Sobrang OMG. Gusto ko siya. In fairness sa kanya. Kaloka, tinempty ba? Pero ito yung pangalawa. Ayan. Come on. Oh. Kita niyo ba? Oh. Fairness ha? Sarap. Sarap. Witty ba? Cheers. Oh, ayan. Lunch break na rin mga sis. Nakakaloka. Ang ating lunch ay, ano to? Monterey. Ito guys. Monterey chicken and bacon with broccoli and mixed veggies, mashed potatoes, and cayenne mushroom cream. Yan po ang ating kakainin ngayon. Yes. So, I don't know how to go about this, pero i-fork ko na lang siya. Ayan. So, this is chicken. Ano ba yung sabihin ng Monterey chicken? Yun ba yung brand Monterey? Come on. I-dip ko na lang sa cream. Ito, kita ba? Ayan. Dip ko sa cream. Oh, wow. May potatoes and carrots and broccolis and everything and radish. And corn. Come on. Diba? Solid. Pero walang tatalo sa lasagna kahapon. Dip natin yung broccoli. Yung lasagna talaga kahapon, pang malakasan sis. Grabe guys, ang aga ko mag-start mag-work kanina. Nag-start ako mag-work ng mga mga 3:30 AM. Ganon kaaga. Kaya ngayon 9 hours ako nagtatrabaho. Wala, ang sarap talaga. Anyways, I'll see you guys later ng snack and dinner. Bye! Alright, it's snack time. Grabe, sabaw na ako. I'm having this moist double chocolate cake for snack time. Nang mabuhay-buhayan naman ako, tea. Come on. Wow. When she said moist, it's really moist. Oh my god.
Mm. Ang dami ko na nagawa. Anyways guys, sorry kung medyo boring ang vlog today, pero bawi ako bukas kasi sobrang busy ko lang talaga, promise. Bye. Last meal of the day, aburi rice ball, and my god, 80% pa lang natatapos ko sa work. Kaloka. But it's this one. Pinor ko na yung sauce, mga sis. And I just wanna dive right into it. Meron siyang onion rings. Ayun o. Nakakaloka. Let's check it out. Taray, white rice. Kinaya mo yun? Sa bagay kasi Japanese eh. Tama ba? Aburi is Japanese. Is a Japanese term. Here. Sarap at tamis-tamis yung sauce. Tender yung beef naman. Ito yung onion rings. Solid. I like it. Gusto ko lang sana may garlic. Alam mo yun? Mahilig ko sa garlic talaga. Pero it's not bad It's actually okay. Grabe guys, no, isipin mo kayo na pang mga 3:30 AM nagtatrabaho. It's like 15 hours from now. Grabe. Pero okay lang, at least maluwag-luwag ako on the next days. Hopefully, maluwag ako the next days. But yeah, maraming salamat at samahan niyo ko ngayon today mga besh. Once again, I'm Jammy. If you like more food content, I post food content every single day. Please do subscribe and hit the notification bell mga besh. Come on. Thank you and I'll see you on the next one. Bye!